Hii ni Base Viwanjani, second half inaingia hewani hivi sasa. Mimi ni Joseph Mobili na niko na mwenzangu hapa hivi Mike Mwithiga. Saizi ni mida ya Europe kule. Tuangalie kumetokea nini na lipi la maana, lipi ambalo lifai kuangaziwa. Amekuwa kiinsist hapa hivi tulipokuwa tuko off air kwamba tuanze na game ya Manchester United. Literally ndio ina still top 4 kwa Manchester United. Lakini si eti wangeikosa anyway, na haina umuhimu wote kwa kombe lolote, kwa hiyo hakuna mtu anashinda kitu hapa hivi. Anyway, Manchester United wakiwa Old Trafford wanamtembezea kipigo Chelsea cha magoli 4-1. Casemiro akifungua ukurasa dakika ya 6, Martial akapiga ya pili karibu tu na kipindi cha kwanza kukamilika. Bruno Fernandes na Rashford wakamalizia kugonga msumari kwenye sanduku la Chelsea. Lakini pia Joao Felix alirudisha angalau akawafuta machozi na goli moja dakika ya 89. Mike, mechi ulionaje? This was Chelsea's second most embarrassing game yenye wameshindwa zaidi ya mabao 4 since 2009. Hii season tunaongelelea hii season. Okay. There was a time tuliwapiga 4-1 the first season ya Laguna na the first season ya Chelsea under Frank Lampard. Ilikuwa 4-1 ligi EPL. Ilikuwa 4-1 ambapo kulikuwa na Daniel James alifunga, if unaweza kumbuka, Rashford akafunga mawili. But anyway, msimu ndio ulikuwa the second most embarrassing loss for Chelsea after kupigwa 4-0 na Brighton. I think for me the plan for Ten Hag was very simple. Let Chelsea stay with the ball na tuwashiki on the break, and that's what we did. I think for me Chelsea's element, the bad element about Chelsea ni their decision making in the final third. I think they lack a proper number 9 kwa sababu they were creating chances but hakukuanga na a center forward to finish the chances. But for United the plan was simple: catch them on the break. We could have won by some few more goals, but 4-1 was it. I think the funny part ndo hili nilikuwa nikuulize kwamba hata Manchester United sasa walikuwa na stellar performance. Sasa walicheza vizuri hivyo sana. Lakini wangeweza kufunga hata mabao 7. Ukiangalia nafasi ya Garnacho, bado Bruno alikuwa na nafasi. Na Chelsea pia walitengeneza nafasi. At least si kama vile ambavyo wamekuwa wakicheza under Frank Lampard. By the way, huu ni ushindi wa Frank Lampard ameshinda mechi 2 tu kati ya 22 ambazo Chelsea imecheza chini yake. But inakuonesha Chelsea wanaenda wapi after hapa sasa. Kwa sababu nimekwambia Manchester United hawakuhitaji kuwa bora zaidi kupata ushindi kama huu. Inamaanisha Chelsea walikuwa vibaya sana. Fofana fanya makosa ya kitoto sana na peana mpira. Ukimwangalia Felix pia anakosa nafasi. Mudryk decision making yake kosa nafasi. Alikosa. By the way, Mudryk ndio alikuwa wa kwanza kukosa clear cut chances. Na nikiona hiyo game nikajua tu tutawapunish, and that's what happened. After Mudryk missing that chance, ndio Casemiro akafunga. For me Chelsea is not a bad team. I think scoring for them ndio issue kwa sababu they've played that 7 games, they've scored 37 goals. Kwani scoring ndio part of inafanya timu iko nzuri. Man City wamefunga over 130 goals kama sikosei msimu huu, na ndio inafanya wao moja wapo ya timu bora zaidi duniani kwa sasa kufunga sasa. Ndio nikianza nilisema I think the only thing Chelsea lack is a proper number 9 kwa sababu they've in 37 games they scored 37 goals, so hiyo ni kumaanisha that is 1 goal a game. Unaona, lakini pia ndo timu ambayo pia one of the teams imeruhusu mabao kidogo sana. So defensive wise unapata wako sawa, na if they recruit Nkunku and get Pochettino, maybe things will be different for them, kwa sababu I think for me confidence wise ndio pia imeshuka kwa sababu even the fans were singing. Walikuwa nasema tumezoea kupigwa. We are special. Nionyeshe ndio fans wa Chelsea walikuwa nasema hivyo. We are not special, we are beaten everywhere. If there's another bigger team than United, nionyeshe. Wapi hapo? Anyway, tuendelee. Wapi hapo? Umemaanisha wapi? Tuendelee.
Anyway, hapo hivi nafikiri kati ya wachezaji wote wa Chelsea, Kepa Arrizabalaga na Enzo Fernandez ndo wana ruhusa labda ya kutoka nje uwanja wakiwa na vichwa vyao vikiwa juu. I think we should recruit Kepa bana. Over Maguire. Ni over upgrade. De Gea. Kepa bana. Kepa for me is a good goalkeeper. Sijui kama ni kujituma juu Sidhani kwa sababu pia amekuwa na episode zake msimu huu. Mafanzo wa Chelsea kuna reservations zao about Kepa. Jana alikuwa na mechi nzuri lakini si kila siku. Lewis Hall fikiri kijana wa academy huyu alikuwa na mechi okay, ana okay performance, hata Azpilicueta kuwa vibaya sana ukimlinganisha na Chalobah, ukimlinganisha na Fofana. Chalobah was caught napping by the na Casemiro bana. Na Casemiro. Yeah. Na hata ile pasi ambayo ni Casemiro alipiga ile pasi bao ya Sancho afa kampa assist Rashford. Inaitangwa no look pass from Casemiro. Inasini kweli zilikuwa no look bana. Point yangu haikuwa hiyo. Point yangu ilikuwa ni Chalobah nafikiri alimiss time ile uzita clearance. Yeah. Na sheria kwanza kwa mpira ni kwamba ukiamua kucommit basi make sure una win your duel. Si hakukosa bana ku clear your chance. Ni no look pass bana. Ili ndio ilimtoa timing. Call a spade bana. No look pass ndio ilitoa ule jamaa timing. Na run pia ya Sancho pia. Huwa ni two-way kwamba kuna anayepiga pasi anapiga pasi nzuri na anayefaa kuzuia hiyo pasi amejisahau. So mimi naongelea hiyo part ya kujisahau kwa Chalobah. Yeah, unajua I think for Chalobah alikuwa nadhani Lewis Hall akona Sancho na na sasa Lewis Hall bado alikuwa nadhani Chalobah atapata mpira anaona. Yeah. So wote walikuwa wame lost track ya Jordan Sancho. Anapiga literally za pass. Yeah, ilikuwa ngapasi. Pasi nzuri sana. Kitu kinifurahisha ni Fofana, Wesley Fofana. Bruno amekuchenga, ameenda tayari. No chance amekwisha kupita. Mbona una commit challenge kama ile? By the way, sidhani hata hapo Bruno hakuwa na clear sight of goal kwa sababu Kepa already alikuwa amecover hiyo near post. Yeah. Kwa hiyo as in decision making kama hizi zinafanya unajiuliza Leicester imekuwa ni fraud organization ama ni vipi? Kwa sababu walimpiga Manchester United pauni milioni 80 kwa Maguire. Saizi wametoanisha pauni milioni 70 kwa Fofana. Kwa sababu mtu akisha kuchenga hana sight of goal, kwa hiyo angalau CT direct anaenda afunge. Wachana naye. Mbona una commit kitu kama ile? Ona hata Bruno hata kuhitaji kubishana. Aliamka tu hata hitaji kubishana. So ndio hivyo imekuwa Chelsea wanapoteza 4-1 against Manchester United. Si jambo geni. Nafikiri inawaacha kwa nafasi ya ngapi wanangu wa Chelsea? Chelsea wanabaki nafasi ya 12. Mtani wa 12 kule, mechi moja tu ameshinda kati ya mechi 5 zilizopita. Na mechi ya mwisho nafikiri watakuwa na Newcastle. Mbona hujasoma table top 4? Nakuja hapo pole pole. Mechi ya mwisho Chelsea na Newcastle. Inamaanisha Chelsea ushindi wao wa mwisho tuseme ni ule ambao walicheza na nani? Bournemouth. Wape chochote dhidi ya Newcastle? Sidhani. Newcastle have everything to play for. Nafikiri top 4 bado top 4 ishakuwa sealed, lakini labda wanaangalia at least wamaliza na heshima ama watoe katika nafasi ya 3. Sijui kama watafaulu. Anyway, mbio tu kabla niangalie table, ama niangalie table ndo niwapatie fixtures kwa sababu acha niangalie table ndo niwapatie fixture. Jumatano kulikuwa na mechi nzuri sana, Brighton dhidi ya Manchester City. Nilikuwa na rafiki yangu ananiambia hata mimi mwenyewe after umewatch game ya Brighton against Manchester City, alafu unakuja kuwatch Chelsea against Manchester United. Ushakula pilau yani kwa function fulani harusi, alafu unarudi kwako unapata wamepika ugali. Yani kuna hiyo feeling yani unajua haileti kabisa. Kila mtu ako na preference. Kunaweza kuwa na pilau hapo na kunaweza kuwa na nyama choma. Pilau alafu unapata mtu amepika ugali wake na sukuma. Si ni preference. Na hajaivisha na mafuta vizuri. Si ni preference. Preference yako ni pilau. Unamwangalia Ederson anatoa mpira pale, amepresiwa pale, lakini wapi? Anamwangalia kule pembeni, anampata kijana mdogo nanio Rico Lewis arudi katikati, anamtafuta Gundogan. Mpira unatulizwa, Rodri, Kevin De Bruyne, Haaland. Yani pasi safi, Mitoma anazungusha, anamwangalia, anamtafuta nani? Gross. Yani mpira unapangwa, alafu unakuja kupatana na Maguire
na Casemiro pasi ni 2 mpira umepotea. Chelsea ni Havertz hata pasi 2 hazifiki mpira umepotea. Surely Mike, we discussed this in the first leg ambapo tuliongea na tukasema no, si kashifu kwamba Manchester United wanashinda na they deserve to win. Nachosema hapa tu ni mechi ambayo tuliangalia Wednesday ilikuwa top class. Ilikuwa top class. Hata nilikuwa nasikia Deserbi akisema amekuwa big fan of Pep Guardiola, amekuanga Malje statement alisema is a fan of Guardiola's Barcelona over the period of time. So alisema Guardiola's Barcelona over the period of time. Alisema period ya Pep Guardiola akiwa Barcelona. But Pep, anyway, let me reserve my words. But mechi ilikuwa mzuri. So I think Deserbi alisema I don't copy, but anyway ukiangalia tu how Brighton wanacheza, I think it is very evident ame draw a lot from alisema Guardiola. Hakopi, lakini ambacho anafanya ni alitoa concept mingi pale kwake, alafu ana improvise aifanye into his way. Kwa sababu ukiwa unaangalia build up yao tofauti na Manchester City. Yeye Brighton wao they have all the time in the world. Wakiwa wanaanza pale still akimpatia kama ni Colwill, hawana mbio, wanawaacha mkuje au wawili. Na pako ulikuwa unaona sababu Haaland na Ozil Mahrez ama Foden ilikuwa wanaogopa kwenda kupress au ma center back walikuwa wanawaacha. Na alipata kiwa interesting sana, maana unapata hawaendi kupress na Brighton nao wapeleki mpira pako unamwona goalkeeper anakuja wanakaa wanatengeneza kama ni a horizontal 3 hivi imekaa hapo hivyo, wanangoja City wa press. Ni nzuri City wakijaribu kwenda kupress labda still hana shida kuenda kumtafuta kama ni Enciso wakati aliingia kipindi cha pili ama Estupian. Ni mzuri kwenda direct na accuracy yake, anamtafuta kama ni Mitoma anaenda ku attack spaces ambazo City wanaacha. Ilikuwa interesting sana. Kabisa. Upande mwingine City nao pia ukiona Rico Lewis of course anajua kuinvert katikati kuwasaidia kuwapatia superiority ili mmiliki mpira. Bernardo Silva ndio hakuwa na mechi, hakuwa live sana, lakini alikuwa anasaidia katika kustabilize timu ili iweze kuwa na umiliki wa mpira. Foden pia fikira alikuwa na mechi nzuri, alipata injury. No majeruhi anamuandama, God forbid asipate tena bana. Na kuna wakati pa capsule unaona kama City hawapati mpira bana. Anthony aliumia na si news bana. Anyway, tuendelee. Doesn't have to be a competition. Muone. Foden hapa kidogo ameguzwa imekuwa. Anyway, tunaongelea champion. Alafu kwingine unaongelea top 4 finish. What do you mean top 4? Kwa number 3 bana. Kwani unapata nini? Anyway, hebu tu. Wajua utakuwa pot ngapi? Utakuwa pot 3 bana. I don't care who comes bana. Anyway, hata mmenikatiza kile kwenda kusema. Alikuwa anasema City hawakuwa wanaupata mpira. Kuna wakati ulikuwa na feel kama City haupati mpira, even though uta expect quality ya wachezaji wa City na wakiwa na Pep Guardiola, watakuwa na more domination ya mpira, dominance ya mpira kundradi. Anyway, top 4 tukio tunaangalia Manchester City of course washatawazwa mabingwa mara ya 3 mfululizo. Mara ya 5 ndani ya miaka 6 wameenda sare. That is not important. Nafikiri ni sare yao ya kwanza katika mechi over 12-13. Anyway, hilo si muhimu. La muhimu ni kwamba Arsenal wako nafasi ya pili, pointi ni 81, Manchester United wanakuja mbali nafasi ya 3, point 72, alafu Newcastle 70. Hapo ndo nne bora zimeishia. Salah alikuwa amepost apology yake kwa sababu Liverpool wamekosa kufikia angalau kufikia kwenye Champions League spots. Wamekosa kufikia. Kwa hiyo aliandika apology yake Twitter, Instagram akiomba radhi mashabiki wa Liverpool. Ndio watakuwa wanapata Europa League football nafasi ya 5 na 6 wao na Brighton, alafu Aston Villa watakuwa wanaangalia kule Conference League unaenda vipi. Lakini la muhimu ni relegation hapa. At least Salah doesn't encourage a failure. What do you mean? Alijitokeza na akasema Liverpool wenyewe they haven't been at their best and nini and everything. Ndio nasema Salah doesn't encourage failure. Anyway, tuende kwenye relegation battle. Anyway, kama unaangalia kwa screen hapo hivyo unaona top 4 ndio hiyo inakaa hivyo. Wacha tuhamie kwenye relegation battle ambapo baada ya mechi 37 Everton, Leicester City nafasi ya 18, Leeds United 19 na Southampton ambao washashuka daraja tayari. So kuna wawili ambao watakuwa wanamfuata Southampton kati ya Everton, Leicester City na Leeds. Everton na point 33, Leicester City na point 31 sawia na Leeds. Hapa nani anadondoka bro? Nani anabaki na anaenda? Nikiangalia mechi I think
Leicester wako nyumbani, if I'm not Leicester na Leeds wako nyumbani. I think Leicester wako nyumbani dhidi ya West Ham, alafu Leeds pia wako nyumbani dhidi ya Tottenham Hotspur. Naam. Na Everton, by the Everton play Bournemouth at home. Everton pia wako nyumbani. Kwa hiyo timu zote ambazo zina chungulia kushuka daraja ziko nyumbani. I think for me, I think all teams watashinda. Now this will narrow down to... Wanataka kusema Leeds watampiga Tottenham Hotspur. Leeds watapiga Tottenham. What is Tottenham bana? How can you be leading? Unasema Leicester City watampiga UEFA Conference League finalist West Ham. Ndio hiyo sasa. Na bado Everton watapiga Bournemouth, but Everton, if Everton beat Bournemouth, watakuwa wamefikisha the 40 point mark. So that leaves no, Everton bado wako na 33 na kumbali. Leicester na Leeds wako na 31. So pale alama ni 37. Nafikiri mmoja kati ya Leicester na Leeds watakuwa wanaenda wanadondoka. Mmoja kati ya no, bado wote kuna equal chances kwa sababu kama Everton akipoteza then Leeds ama Leicester washinda wanamruka. But Leeds wako na goal difference kubwa. Leeds wako na goal difference kubwa sana, -27. Wakati wenzao wa Leicester City wana -18. Alafu Everton wana -24. So I think for me Leeds Tottenham were very poor on last weekend, so I think watakuwa wanataka kurekebisha again. Leeds hawataki ku relegated, so it will be a good match. That's for me. I'm seeing all teams winning, but Leicester and Leeds, unfortunately, an error especially for Leicester itakuwa inaisha na naona kama watakuwa wanashuka daraja. Okay, Mike anaona ni kama watakuwa wanashuka daraja jamaa wa Leeds hapo. Mbio tu ni kutajia nafikiri fixtures za weekend faster sana, alafu niangalie huko pia ligi, the second best league in the world inasema vipi. Aston Villa nyumbani dhidi ya Brighton, Leeds nyumbani tumesema dhidi ya Tottenham, Manchester United watakuwa wanamkaribisha Fulham kule Old Trafford, Leicester City nyumbani dhidi ya West Ham, Southampton pia nyumbani dhidi ya Liverpool, alafu Crystal Palace nyumbani dhidi ya Nottingham Forest, Wolverhampton watakuwa wageni wa Arsenal kule Emirata, Newcastle waingie Stamford Bridge kumenyana na Chelsea, alafu Manchester City itakuwa zamu ya kuwatembelea Brentford waone kama watamaliza shughuli. Everton wanamkaribisha Bournemouth kule Goodison Park ambayo bado inaendelea, kuna renovations zinaendelea kule. La Liga mbio sana, pia kulikuwa na mechi tamu sana ambayo nilikuwa naangalia. Ilikuwa ni Osasuna dhidi ya Athletic Club, wakapata ushindi wa magoli 2-0. That was the only exciting match. Osasuna, it was exciting. Kulikuwa na mechi ya awali ya Valencia dhidi ya Mallorca. Mallorca wakapata ushindi wa goli 1-0. Everton na Atletico Madrid siku ya Jumatano dhidi ya Espanyol, mechi exciting sana, iliisha sare ya magoli 3. Real Betis baada ya kadi nyekundu wakapoteza goli 1-0 dhidi ya Getafe. Now hapa hivi Real Madrid pia walicheza wakapata ushindi 2-1. Villarreal wakamkaribisha Cadiz kule Benito Villamarin, wakapata ushindi wa mabao 2-0. Elche wakaenda sare dhidi ya Sevilla. Valladolid wakapata ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Barcelona. Huku siku ya Jumanne ilikuwa ni zamu ya Celta de Vigo kule Balaido, sare ya goli 1 dhidi ya Girona. Real Sociedad kule Anoeta wakapata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Almeria. Sasa table yao inakaa hivi. Of course Barcelona wanashashinda ligi. Real Madrid nafasi ya pili na Atletico Madrid wote wanapigania bado nafasi ya pili, ingawaje haina effect yote kwenye Champions League kwa sababu Real Madrid watafall kwa pot 2, Atletico Madrid watafall kwa pot 3. So hapo hivyo Real Sociedad wamelock position yao kwenye top 4, pia watakuwa wanaenda Champions League. Alafu Villarreal, Betis na Villarreal na Betis kunradhi 5 na 6 watakuwa wanaenda Europa. Alafu Osasuna kwa mara ya kwanza watakuwa wanaenda Conference League kubishana na wakina Aston Villa kule. Elche Espanyol, Elche washashuka daraja. Espanyol wanangoja mechi ya mwisho sababu hapa kuna Cadiz, Real Valladolid na Espanyol. Cadiz na Valladolid wana point 38 wote. Alafu mpaka Getafe na point 38, mpaka Almeria na point 39. Kwa hiyo kuna kama timu, yani the funny part La Liga this season, difference ya kutoka namba 13 mpaka wa mwisho ana possibility ya kushuka daraja.
How can that be the second best league in the world? See how poor the bottom half teams are. Sio no competitiveness ama Kuna competitiveness hapo bana. That is being poor. That is being poor bana. Hata Chelsea ingekuwa huko bana, ingekuwa top 10 bana. That is being poor bana. Anyway, sawa. Haya, tuangalie kule, kuna mbio za ubingwa upande ule wa Ujerumani. Yeah. Nataka nikuoneshe the final match day kule Bundesliga kuna kaka vipi. Kama unavyoona kwenye screen yako hapo hivyo, mambo ndo mkoko. Kwanza unaalika maua Bochum itakuwa zamu yao dhidi ya Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund, mechi muhimu sana kwao msimu huu dhidi ya Mainz, wanawakaribisha kule Signal Iduna Park. Wanaitaga the yellow army ama the yellow wall. Kesho saa 10:30. Alafu Union Berlin dhidi ya Werder Bremen, Köln dhidi ya Bayern Munich, pia ni mechi muhimu sana. Kumbuka mshindi kati ya Dortmund na Bayern Munich atakuwa anatawazwa mshindi wa Bundesliga msimu huu. Wolfsburg wanaangalia tu kumaliza fixture zao dhidi ya Hertha Berlin, alafu Leipzig dhidi ya Schalke 04. Kumbuka Leipzig waliharibu sherehe za Bayern Munich baada ya kupata ushindi wa magoli 3-1 weekend iliyopita. Eintracht Frankfurt itakuwa zamu yao kuwakaribisha Freiburg, alafu Borussia Mönchengladbach icheza dhidi ya Augsburg, huku VfB Stuttgart ikiwakaribisha Hoffenheim. Hapa hivi kitu cha muhimu ni kwamba mbio za ubingwa zinaenda down to the wire. Mechi ya mwisho Borussia Dortmund ana alama 70, Bayern Munich ana alama 68. Ubingwa unaenda wapi mzee wangu? Kwa sababu ngoja kwanza nikupatie context. Wakati hii Jumamosi itakuwa kuna ndege fulani iko juu ya hewa, helicopter. The original Bundesliga Shield itakuwa helicopter. Ameletwa vipi? The original Bundesliga Shield itakuwa kule Signal Iduna Park. Alafu replica yake itakuwa kule kwingine. Kwa hiyo unaona inaenda wapi? First of all, congratulations to Borussia Dortmund for dethroning Bayern Munich. Is it dethroning or bottling? No, anyway, Bayern Munich ndio wame bottle. But Dortmund wamefanya vizuri, especially losing a striker like Haaland, of which alikuanga a key figure for them last season. But anyway, this season wamecheza collectively, wameshinda where it mattered most, na ndio maana wako pale kileleni. Against Mainz at home, sioni wakiweza kuibottle, especially in front of 80,000 plus fans. Itakuwa ngumu sana kuibottle, na ukiangalia vizuri hii itakuanga mechi ya mwisho for some of their players, kama Jude Bellingham ambaye amekuanga linked with a move to Real Madrid. So I think for them they need to give 120% bana, kwa sababu Bayern Munich away to Cologne again. Cologne si team rahisi. Cologne ni team ngumu, na Bayern will be wanting to get those 3 points, kwa sababu if Bayern win, that is 71 points. If Dortmund lose ama draw, I still think Bayern Munich have a superior goal difference. So for me, I think Dortmund will have to give 120%. Okay, unasema kuna superior goal difference. Si uongo, kwa sababu ukiangalia na si karibu hata. Ukiangalia kama ni goal difference kwamba Bayern Munich wako na 53, Borussia Dortmund wako na 39. Anyway, tutakuwa tunaangalia kitu moja ambacho mimi wanajua. Never underestimate the power of Borussia Dortmund to bottle. Usiwahi underestimate. Yani wao they are specialists. Wao na Arsenal wana pelekana hivi. No, I will see you on Monday. Mimi nisha congratulate. Sijasema watakosa kushinda, lakini nasema never underestimate their power of bottling because they are kings of bottling. Anyway, nafikiri moja kwa moja tunaangalia, tuanze na extra time. Yeah, tuanze na extra time. Umetuandalia kwa nini kwenye extra time? Tuanze na extra time. Tuko na Formula 1 by the way. Itakuanga inarudi after ilikuanga break kama kulikuanga na circuit ambayo kulikuwa na issues za kiusalama, so ikahairishwa. So tutakuanga tunaenda inaitangwaje circuit di Monaco.
pale Monaco. So kidogo kidogo tu nikipitia top 3 standings anapata Verstappen anaongoza kileleni na 119 points. Perez anafuatilia nyuma kidogo akiwa na 105 points. Alonso coming in third with 75 points. Former champion Lewis Hamilton afanye vizuri sana, coming in fourth with 56 points. So race itakuanga pale Sunday, so all Formula 1 fans I think race imerudi. Okay, race imerudi na hiyo ndo extra time yake Paulo Mwanaspoti, na kwa hiyo baada ya hapo tunaangalia offside. Yeah. Offside ulikuwa unasema kuna jambo. Acha kwanza niwapatie offside hapa, alafu tutaona kama issue yako ni ya maana au si ya maana. Anyway, tuna swali la kwanza kwako Mike. Kabla tuko wawili tu. Yeah. Both have gone trophyless. But who has had a better season between Eddie Howe and Mikel Arteta? Both have gone trophyless, but who has had a better season between Mikel Arteta and Eddie Howe? Keyword trophyless. That is the keyword. Both of them have had a terrible season, man. Keyword trophyless. No, Keyword but kuna mmoja Newcastle walikuwa wanachungulia relegation msimu uliopita. Sasa hii wanaenda Champions League kwa mara ya kwanza sijui tangu mwaka 2003. Upande mwingine Arsenal walikuwa walibottle top 4 msimu uliopita, wamebottle league ndio msimu huu, lakini angalau wamemaliza number 2, wamepush City to the last na ndio. Again unasahau keyword ni trophyless, but for me I think Eddie Howe for me takes the day, kwa sababu I think people didn't expect Eddie Howe to take a team from relegation battle to a team playing in the Champions League. I think many people expecting Newcastle with the Mudhamini mpya. Ukisema vizuri ni Sugar Daddy wamalize top 4 and then they can rebuild slowly, but Eddie Howe ameonyeshana he's a good manager, na wakiwa na Sugar Daddy na playing in a Champions League, I think they can attract some good players. They can make an impact kwa Champions League msimu ujao. Not really. I think for me Arsenal will pia Arsenal yeki kwa hesabu bana. Usiongee kishabiki. Ongea tu objectively kwamba Arsenal na Newcastle unaona wapi kwenye Champions League. You know, playing in the Champions League entails more than just qualifying. I think you need to have peer experience. You need to have players when you wanaweza cheza game in game out, going to the most hostile stadiums. Na for me nikiangalia Newcastle, the only player mwenye akona Champions League experience pale ni Trippier peke yake. Many of those players maybe kama Dan Burn playing at 33 unapata ni already ameshapitwa na wakati. Bruno Guimaraes kidogo ni mtoto. Isaac, yes, ni exciting. Callum Wilson at 30 na hajacheza Champions League. Almiron heading to 30. Unapata wako na a few individuals wenye wame stand out kwenye ligi, but hawana any experience in the Champions League. Ukileta Arsenal in play, they have players like Gabriel Jesus mwenye amecheza hapo. Wako na Martin Odegaard, I think a Champions League winner with Real Madrid. Wako na Partey ambaye amekuwa akicheza na Atletico Madrid. Wako na anyway Jorginho pia Champions League winner ambaye anaweza wasaidia at least with experience. Nani mwingine? Wako na exciting players if Saliba returns. Wako na Zinchenko pia. So I think for me Arsenal with a few recruitments hapa kule, I think they can go far, na pia wanaweza kuwa a surprise package. Usichangae Newcastle wakiwa relegated from the Champions League waende kucheza Europa. Anyway, Mike akiwa anasema hivyo, na tukiwa tuna move on to the next
thing ama next item ni kwamba Leicester City pia walikuwa wana experience ya Champions League, lakini walienda mpaka hatua ya robo finali. Actually walishinda group yao. Yeah. Anyway, kwenye swali la pili ni kwamba by the way, is there a better comedy script than Harry Maguire being called up to the England's national team squad for the upcoming international games? I mean, he's had a horrible season, a horrible club season. Is there a better comedy script? Has Maguire ever been poor with the Three Lions? Si shida ni kwamba hajakuwa na game time yote kwenye club football, na hata ambaye amekuwa nayo kidogo he's been poor. But being called up doesn't guarantee you live and play. But vile tunamjua Southgate, kuna wale criminals wake, the normal suspect. Calvin Phillips aliitwa na tunajua huyo atacheza. Na Maguire sidhani kama atakosa kucheza. Mbona if tunaangalia suspects unasahau hakuitwa Sterling, so Sterling was left. Yeah, fair enough. But yeah, I think for me Maguire is like most of kama African countries where unashindwa bana mtu ameitwa call up kwa nini. Sielewi sana mbona Maguire amecheza less than 10 games in the league as a starter. Captain bwana. Captain kule Manchester United. The captain scored a very nice penalty yesterday. Sijui anaongea mambo ya captain mgani, but anyway, ndio ubaya ya England. Some players don't unaita Calvin Phillips, a player mwenye ameget less than 100 minutes, leaving a player like James Ward-Prowse bana. That's why England bana. Kwani James Ward-Prowse anakwenda relegation? Si James Ward-Prowse anakwenda. I thought tunaangalianga performance bana. Well, yeah, you know. I thought tunaangalianga performance. Wewe ndio mwenyewe umetoka kukashifu Maguire not performing well but getting the call up. Anyway, that is Joseph Mobili for you. Anyway, swali la mwisho Mike, na probably sijui mbona sikufikiria wakati naliandika. Has your team ever lost so many games in a season like Chelsea this season that you became numb to defeats? Timu yako ishaipoteza mechi nyingi msimu mmoja mpaka sasa imefika mahali you talking about 16 losses. I think Chelsea wameshindwa 16 times in 38 games. That leaves how many games? 22 games. Yeah. Putting into mind kuna draws mingi sana za Liverpool and the rest na United pia. But I think for me Chelsea kuna wakati ilifika na wakasema I think for them the season is done. But the season was done after they sacked Tuchel. I cannot wrap my head. Uko na point za Tuchel, nafikiri wakitoa point za Tuchel wanabaki kama wanabaki na point kama 15. Anyway, timu yako ishakupata hapo? Ushafika hiyo level kwamba umeona timu yako imepoteza mechi nyingi mpaka ni mimi nafikiri Barcelona msimu wa Koeman, Koeman. Tukiwa namba 9. Tunaelekea December alafu tuko namba 9, tumepoteza kama mechi 5 alafu sare kama 4. Yaani ilikuwa imefika mahali tu sawa, whatever happens yeah. I think for our season itakuwa last season. Under the professor. Under Ralf Rangnick, ambapo we were beaten by the way by Brighton by the way tukiwa home. Pale Kukarela alishine, I think ilikuanga 4-0 by the way Brighton. And we tulimaliza hiyo season, see the improvement. Tulimaliza hiyo season I think na 50 either 56 or 58 points. Now how many points are we better off? We are 14 points better off after spending over 200 million. Yeah, after spending over 100 million on Anthony. And usijifanye ti kama mfanya si ndio, ni ukweli. Over 70 to Casemiro. Alafu mkaleta free agent ambaye ni Christensen. Alafu mkatumia pesa, bado mmetumia over 200 million. Let me ask you, how much money has no, hatufananishi. Tunafananisha juu umeileta. No, Chelsea story yake ni tofauti. Hata si Chelsea. How can you compare us with Chelsea? How much money has Pep Guardiola used to make City reach where it is? Manchester United have spent 1 billion just like Manchester City. Amona bishara. Simetumia 1 billion nyinyi tangu Fagia toke. Hapana, that is a lie.
Anyway, the good thing ni from Ten Hag going forward, same case na era ya Pep. Angalia, mimi najua tunaongea era ya Pep yenye alianza, si era ya Mancini, si era whoever alikuwa coach hapo. Pellegrini. No, era ya Pep Guardiola yenye ilianza, same case na era, lakini ana deliver. Manchester United wameenda trophyless miaka 5 na bado uko hapo na jitetea. We are talking about Ten Hag first season. Ametumia over 200 million. Finishing third. Over 200 million. Finishing third. Knocked out of Europa League by Sevilla. Finishing third. By a 10th placed Sevilla. Sindio? Knocked out by Europa, in Europa by the 10th placed team in La Liga. Alafu anamaliza ndio namba 3, lakini context ya kumaliza namba 3 ni gani? Uko over 15 points nadhani nyuma ya Manchester City. So hiyo context ya namba 3 watu iangalie sana. Alafu umeenda ukashinda Mickey Mouse Trophy Carabao na uko kwenye finali ambayo utapigwa na Manchester City. Unajua the good thing about Joseph ni when I lift the FA Cup final, you will be nowhere to be seen with Guardiola football. We as United, we are focused on winning, not how we play. We can play even with Maguire as a striker na tusishtuke. So Ten Hag, anyway, first season ya Ten Hag for me has been way better. I mean, in 50 games he has achieved 35 wins with 200 million. Case closed. Anyway, Mike, ukiwa unamalizia hiyo, tumalizie pia wakati wetu umeisha, dakika 59 baada ya saa 7. So tumaliziaga mashabiki alafu ndo tunafunga kazi. By the way, who did it better? Christian Eriksen ama Harry Maguire? Anyway, mashabiki wote bana kama waliona game ya Barcelona. Acha niwape context. Who did it better? Mike amekuwa akinisumbua na hili swali. Kulikuwa na mechi ya Barcelona Jumatano na Jumanne. Christensen alifunga on goal. What happened to the game? Christensen alifunga on goal. What happened to the game? Game ilisha 3-1. Yes. To who? Rayo Vallecano walishinda 3-1. Tusikie basi nimalize. Rayo Vallecano walishinda 3-1. Of course ni useless game kwa sababu Barcelona washashinda ligi. Lakini Mike ambapo point yake hapa ni Christensen alifunga on goal dakika kama ya 3 ama mapema sana. So alikuwa anafananisha on goal ya Christensen na on goal ya Harry Maguire against Sevilla, bao ya pili ya Sevilla. Who did it better? Kwangu nafikiri Christensen kwa sababu ilikuwa change direction ya mpira kabisa, ilikuwa wonder strike. Hata Boego siwezi funga bao kama hiyo. Anyway, masaa yameisha mashabiki. Kwa mashabiki wote bana, niliwaambia hapa top 3 tunamaliza. And that was achieved yesterday. We have much lined up this weekend. Tuko na mechi ambayo inasemekana ni title decider kwenye FKF Premier League, that is Tusker na Gor Mahia. So mashabiki wa football and local football, mnaweza itakuanga Sunday 3 PM, so mfikeni pale stadi mweze kucheck hiyo game. Most of the leagues zinaisha this weekend. We'll see who will emerge victorious in the Bundesliga. Will it be BVB or Bayern Munich? Mkiwa na weekend mkiwa na weekend njema. Ukwalify kwa top 4 kuna kufanya unaongea hivyo da paka una shirabu. Mkiwa na weekend njema. Anyway, mimi ni Joseph Mwabili bwana, nashukuru kwa kujiunga nasi kwa masaa mawili. Paulo Mwanasport nafikiri atakuwa nasi Jumatatu kama sikosei. Anyway, Paulo Mike amesema yote hayo, sina la kuongeza. Mimi nakutakia tu jioni njema na weekend njema. Lakini nimaliza tu na msemo wa Paulo ambao anasemaga ladies we love you and gentlemen no one cares about you. Taonana bana Monday.